ñu gungee ci jotaay bi waaye tamit di ñu bàyyi xel bu baax a baax xam ngeen ne édition bi tey moo nekk édition bu mujj ci week bi ñu gërëm leen sant leen ci ni ngeen ñu gungee depuis Monday ba léegi ñu santee ko yàlla tamit bu baax a baax su ko defee ñu profité ñaanal ñëpp jàmm beneen yoon waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prison dañu bàyyi xel suba bu nekk di ñu wettali ko ñoom tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mën na ko yàlla def su ko defee comme tey ajjuma la ñu ngi waaj a dugg ci weekend bi xam ngeen ne as always nañ teg ci table bi ponk yu am solo wala point yu am solo ñu waxtaanee ko balaa ñoo dugg ci weekend bi. Well, viewers, once again, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Friday. Of course, the 12th or 11th day of the 11th, I must say, day of the month of November. So welcome wherever you might be, whether in the country or beyond. As always, we are so much pleased to be here again this morning to take you through and what will be another very interesting, interactive and informative edition of the program. So thank you so very much for being there. It's the final episode of the week as we are almost getting into the weekend, and you know, when we are here on Fridays, we would always want to end the week on a very high note before we get into the weekend. And of course, today would be no exception. So thank you for coming along. And of course, if you are joining us for the first time, make it a date with us, make it a rendezvous. We are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be discussing some of the very latest development and pertaining issues to the Gambia that affects the lives and livelihoods of Gambians. So thank you so very much for joining us. And of course, sometimes we do go beyond borders and boundaries to make sure that you are rightfully and adequately informed on some of the issues that happens within and around the African continent also and beyond. So it's Friday. Juma Mubarak, and thank you for choosing us again. su ko defee ma bàyyi suma gars yi nuyoo den su ko defee ñu soobu ci biir waxtaan bi fas yéene yaataan ponk yu am solo waaye naa ñëw ci ponk yi léegi-léegi waaye laata loolu ziar Modou Mouhamed Niang ak maam ci ajjuma ji Modou Niang naka suba si di la wax juma mubarak. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu maam di leen wax yéen ñëpp juma mubarak bis bu màggee tey nga xam ne mooy sangi bisi muy ajjuma mu am solo trop si islam. su ko defee ziara na leen si ñaanal leen si jàmm yàlla na si yàlla defal jàmm tam réew mi yëpp so di nuyu di ziar kuy seetaan Eye Africa TV nekk si réew mi wala si bitim réew yëpp di seetaan Eye Africa TV ñu ngi laa nuyu di la wax juma mubarak amaat nañ mbégte ñëw fii ànd ak yow am nañ fi ay ponk yu bëri yu ñu war a waxtaanee yu nga xam ne dafa ñeeal réew mi wala soxal réew mi si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. incha allah jërëjëf maam di la nuyu yow tamit di la wax juma mubarak ñu bàyyi la rek nga ziarante gars yi laata nag ñuy resoobu ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la wax juma mubarak di nuyu Niang di nuyu staff ak management bu Eye Africa TV di nuyu followers yi ak viewers yi nuyu delloo njukkal ñaanal tawfiix jàmm asalaam njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw ci biit réew mi ak ci bitim réew ragal a féete day xëñ a wërsëg nuyu njabootu Eye Africa WhatsApp group bu ñu limee dañuy juum waaye dinañ ci seppi ay nit ñu nga xam ne seen farlu ak seen taxawaay ci bëgg kër gi kenn naataam lewu ko lu ko waral mooy saa su nekk lépp luy xew ci kër gi dañ ciy def taxawaay yu am solo commencé ko ci ko nga xam ne mooy Ekon borom Germany M Sall borom USA Abdoulaye Dieng Sweden nga am Binte Touré noonu ci May Manjang Farato ak Mariama Dafe foofu nga xam ne moom moo nekk Farato ñoom ñëpp. ok waaw dañ nekk ñu nga xam ne. famille bi waaw. dañ wane seen cofal ci kër gi. macha allah te kenn umpalewu ko ci WhatsApp groupe bi ñu nekk. engagement yi ñu ciy def lépp pour luy yóbbu Eye Africa TV ci kanam la. noonu la ñuy ndokkeelee ñaanal sëñ Babacar Ndiaye suñu wëllëre la suñu xarit la. incha allah dimanche bi lañ koy takkal soxna. macha allah ñu ngi ko doon wax te bés yi dox ci diggante bi bëreetul léegi. daanaka samedi rek la muy série Aïda Konté foofu ca tali bu ees di nuyu ay wëllëreem Modou Faye série Aïssatou noonu ci ko nga xam ne mooy Chouaïbou Guèye Bamba Sidi Paté dimanche bi incha allah lañ koy takkal li nga xam ne mooy soxna ñu ngi koy ndokkeele di ko ñaanal moom sëñ Babacar. di ko delloo njukkal
mu bokk ci si yeñ takkee ci aras yàlla mun na ko yàlla defal ak ajjuma tey jii ñu bàyyi la rek ñu doxal ba ci kanam jërëjëf mbégte ak kontaante lépp lu ñuy àddu tey mu bokk ci ponk yi nga xam ne askan wi nañ ci am cofeel comme niñ tàmm kër gi incha allah jërëjëf maam ci nuyoo bi ak kaddu yu am solo yi nga wax ñu ngi nuyu soppe yi comme WhatsApp groupe bi ak ñëpp comme noo ko waxee xam naa ci balaa ci njëktali programme bi nañ ci profito gërëmaale surtout ñeneen ñi nga xamante ne moom waaw ñu dañuy dee bàyyi xel every day wala bari nañ daal duñ mun a ñëleem ñëpp ba dinañ ci profito ñuy few of them incha allah on behalf ci tuur yi ñëpp tamit ñuy bàyyi xel programme bi su ko defee tey ci tënk rek nañ dooree li nga xamante ne mooy taw bi nga xamante ne CDS mu ngi koo amal jamono ji ci réew mi ci fan yu mujj ni barki démba demoon nañ ci ñu ngi wër ci biir West Coast bi am na nag kaddu yu am solo yi nga xamante ne dénk na ko ay ndawam soldats yi ñu gën a dox ci jàmm ci réew mi ñu taxawee ko Modou Niang bi nga xamante ne mu ngi ànd ak team bi incha allah nañ jéem ak moom mu gën koo yaatal ci waxtaan bi loolu la ñoo doore buñ ci jógee li nga xamante ne mooy Majak nekk school bi nga xamante ne mu ngi ci ron ca GPU muy tàggat ay taskat xibaar ci réew mi ak ay communication officers yu mel noonu ñu ngi waajal suba graduation ceremony kenn ci organising committee bi nañ fekk ci jotaay bi ci kanam tuuti ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom waxtaay event bi suba naka la ak lan lañ ci mën a xaar loolu ci kanam tuuti nañ ci toftal leneen ak tamit démba waxoon nañ ci affaire dund bi ak jéego bi nga xamante ne nguur gi jël na ko jaarale ko ci li nga xamante ne mooy GGC léegi jonte ne ceeñ neen tour bi waaye ñu bari noonu lañ ko gën a xamee import diwlin waaye tamit tey protest def waroon a am ci réew mi ñu dàqal ko du bëgg nañu indiwaat waxtaan bi bokk ko ak yéen parce que démba mënu ñëw ubbi line bi ñu xam seen gis-gis ci loolu dafay am solo waaye tamit dinañ ci toftal yeneen incha allah ci tënk rek su ko defee ñu move on to the programme proper and start with our four story. And of course, we'll start with the ongoing tour of the CDS. And, because he talked about peace and stability of this country, which is very, very important. Now, the Chief of Defense Staff of the Gambia Armed Forces, Lieutenant General Yakuba Ed Drame, on Wednesday demonstrated his commitment to peace and stability in the country by delivering a peace message while on tour in the West Coast region. Now, the visit is part of a nationwide tour where the CDS engages his personnel to get first-hand information on their welfare. Moses Mendy has the details of that in this report. CDS Yankuba Drame is currently on a nationwide tour of military installations in fulfillment of one of his core mandates. The tour avails the CDS an opportunity to interact with his personnel and get first-hand information about the condition of service and their welfare. The CDS was in Katong and Tanje on Wednesday, where he preached a message of peace to the men and women in arms. Remember, one of our constitutional mandate directs the armed forces to say, and I quote, protect and preserve. These are two variables: protect and defend the territorial integrity and sovereignty of this nation against aggression. Looking at it from that context, one can drive to a hasty conclusion to say it may interpret into we are the custodians and the guarantors of the peace and security of this country. We are the custodians and the guarantors of peace and security of this country. And in achieving that core mandate, it behoves all of us to work closely, to be vigilant, to maintain unity within the ranks, and most importantly, do what is required of us in line with our constitution mandate. In a similar tour last year, some army units lamented a lack of vehicles for deployment across the country, among other constraints. A year on, it seems help is on its way as the CDS announces the availability of vehicles. Yes, you also mentioned vehicle. Last time when I came here, there was no vehicle here. Today, as I speak to you, all our deployments across the country, all, Jongun, Farafenye, Kerpate,
Lamin Koto, Kudang, Pakaliba, Sambuya, 3 Infantry Battalion, Faj Basse, Fatoto, etc., etc. They all have new patrol vehicles. Your battalion headquarters, in addition to that, we have reinforced them equally with new patrol vehicles. We've also reinforced them with 2 troop-carrying vehicles, each of them. That is only organic to them. Today, all the major units within GAF, including the training school, they all have their own organic trucks. The first leg of the tour that began on the 31st October took him to the North Bank region, Central River region, Upper River region and the Lower River region, where he engaged civilians and civil authorities through meetings and courtesy calls. The second leg began with a visit to the Fonyis in the West Coast region on Monday. CDS Yankuba Dramé was accompanied by a high-powered delegation with the Minister of Defense Sering Modou Njie and Permanent Secretary of the Ministry of Defense Rohibite Dabo as the most notable members of the delegation. Moses Imendi, Africa News. All right, thank you very much, Moses, for that report. Very, very important message from the CDS to his personnel. It's quite very fundamental that, he keep reminding or ringing the message, as always, to our military men and women, the khaki men or women, as they are fondly called. I remember the Gambia Armed Forces football team, they are known as the khaki boys. So that's how it is. I remember that name from there, so that's why I used it. I only hope it's proper though, by the way. But anyway, mun ñu def taxaw seetlu tuuti ci message bi yaa ngi ànd ak CDS ak Minister of Defence bu réew mi yëpp daanaka West Coast ngeen nekk right now too bi jeexagul mu war a continuer Monday inshallah, but ci canton message bi mu fa wax daanaka daf ko gën a dëgëralaat fàttali ay ndawam ñoom seen taxawaay surtout ci dafa wax ne protect mooy aar waaye defense loolu tamit daanaka benn word bi la rek parce que tamit loolu xam nga naka laa ko mun a am nga english bi rek ba naka laa ko mun a fatam fàccee kon daanaka sax mooy kaaraange fexe tamit ba jàmm ak dal nekk ci réew mi ñoom dañ ci am wàlla wu rëy message boobu ak fi ngeen dem ak tey soldats yi toog di ko déglu lan lañ ci war a mun a jàngat ak surtout fu jamono toll du ci Gambie rek waaye ci aduna bi wala si sub region bi. Well, Amadou, lu am solo la mun naa la wax ne depuis day one ñu jógee ko Banjul dem Bara dem Njongoon from there to Kër Paate fu ñu jaar si gàttal ba Fototo ba ñëw ba Kanilaay block di same message because fu ñu dem daf la dinañ dem feeg bi but it's the same message bu nga xam ne daf ko itteel trop waaye li si gën a nekk yëpp mooy jàmm because daf day jël exemple ne moom dafa tukki ay réew jël na exemple in Liberia am na juma bu nga xam ne daf day jël is 5000 lu mut 5000 people dañ fa day nekk but bu ñu amutee jàmm ay 3 people nga dee gis ñu ñëw mu ne si juma bu nga xam ne 5000 te daf daan fees ba kenn du fa mun a nekk because jàmm nekk fa loolu moo tax but lu ma gis mu dee adresse always mooy ne jàmm bu ñu amee buñ ko xeeb daf day wax gars yi sax bu leen nangu kenn mu nax leen don't allow anybody to fool you ba pare mu ngi wax ne tam ñu moytu social media bi bu ko am na kuy toog fële moom li muy wax mooy pour yàq rek influence dëkk waaw yàq rek moo ko dee tax a jóg so loolu daf ko dee always daf ko dee wax ministre of defense su fa jëlee kaddu daf ko dee wax ku ko fa nekkal pam PS bi roxi su jëlee kaddu daf dee diggal loolu kon dafa mel ni yoon bi man lu ma si gis visite bi daanaka adresse nit ñi jàmm kon dafa mel ni kilifa yi spécial yi ñoom ñu nekk si kaaraange gi xam neen fu réew mi toll li si des mooy nga waxal nit ñi naka la ñoo def bi suuxat jàmm ju ñu am pour bañ koo ñàkk parce que amul dara loo mën a weccee ak jàmm dina dee wax gars yi ne leen lu tax ñu leen a fay mooy nguur moo am ba réew mu amul nguur kenn du fayee ko weer ba yóbbu sa famille réew mu amul nguur communication du am réew mu amul nguur docteur du am réew mu amul nguur marché du ubbeeku fan la ñoo dem léegi nag yow soo nekkee si réew mu ngi am na ne loolu mu ngi am yow téyel loolu li si des nga lijjantee ko ak xel bañ ko lijjantee ak doole bañ a déglu ko nga xam ne ni message mooy
soo ko toppee luy taal dëkk bi te taal dëkk bi amul si benn du bénéfice waaw du intérêt benn bénéfice la amul waaw, du amul dara la intérêt yaay lijjanti lu jar dëkk bi tàkk nga door ko am amul njëriñ absolument. because su boobaa lii yaaxa yow after that mooy ëpp yow li ngaa ñëw am si loolu mooy waxam fu ñu munta dem depuis Kartong ba Koyna loolu la nekk di adresse gars yi waaye bekk na si tam ne gars yi génnee seen bopp si politique bokkul ci mu ne tam bokk na si li mu la wax tam Amadou mu ne militaire yi soldats yi ku feel like leneen nga bàyyi nga dem waaye luy lu rôle militaire yi ak lu leen constitution bi may loolu neen ko respecté topp ko ku mënul loolu nag nga dem waaye ala tuñ boobu sax su ko dee adresse mostly custom police immigration ñëpp dañ fa dee nekk génnee leen seen loxo si politique du seen yoon ku si bëgg a politique nga dem nga bàyyi force bi nga dem nga def politique and loolu is very true Amadou dëgg bu wér la soo danaa ko dee advice gars yi fu ñu dem mooy leen pour am nga politique is very su duggee si beneen game la danay wax ne tam yeneen réew yi ak soldat ak yeneen yi amuñ affaire soldat yi ñu ngi seen saay waaye fii si Gambie mu ne réew mi dafa tuuti ba nga xam ne ni moom nanguwul loolu ne ñëpp joyeen ñu liggéey benn forces yi yëpp nekk benn ñu liggéey pour réew mi am jàmm nit ñi xaar leen ak seen kaaraange bañ leen a sonal. te moom dafa jàpp ci jàmm boobu ñoom soldats yi dañ ci am wàll bu rëy. buñ ci war a mun a bay ci tool bi ba mu gën a sax wala ñu jëmbat bu mu gën a sax. ci réew mi loolu tamit ñoom loolu ci kaddu yi moom ngeen koy fàttali. te wax ñoom seen taxawaay ak fu ñu leen war a xaaree. daf dee wax loolu dal mu continuer waaw daf dee fàttali loolu te sometimes ministre of defence Serigne Modou jël kaddu au Roxi PS daf lay wax ne foog soldats yi si safaan su amee civiliens yëpp dañoo daw dugg seen kër yi kan mooy génn si mbedd bi kooku warta suuxat jàmm kooku mooy number one ku fexe pour jàmm am si réew mi soldat bu ko any problème nit ñi ñëpp dañoo daw dugg suñu office o ñu dugg si néegi soldat mooy génn ak fetal jàmmaarlu ak lu tax jàmm jooju amul kon kooku moo war a jiitu si fexe pour jàmm mu am waaye nit ñi tam fexe pour jàmm am nga gis ne liggéey bi dina yomb si soldat yi so loolu moom always and all the time meeting bu ñu am dina ko dee adresse nit ñi bàyyi ko xel te itam di wax ne ñi def ndànk soldats yi rataxal seen diggante ak civiliens te loolu tamit fes na before soldat civil nga woon te kenn bëggut a nekk si liggéey bi ba pare soo fi bàyyee mu ne fooy dellu mu ne si nit ñi mu ne ndax bëgg ngaa dem nga fekk fa nga def fa lu ñaaw tey nga koy liggéey it's very interesting Amadou lu mu nekk di adresse nit ñi ak soldats yi suñ ko dégloo rek jàmm ju ñu am si réew mi dina gën a yokk kon lu ma gis mooy ne tournée bi jàmm ju sax la si nekk di def leen na day dana koy wax moom ñu respectam bagage yi ñu leen a jox bu ko dem nañ si dëkk yi bari daaw bu moo dem jàmbat yi bari woon na xam nga askan bi moom su niti nguur kuñ gis rek danañ ko wax am na sax ñu fa jàmbat mbiri tool yi mbiri ndox mbiri courant xam nga loolu du seen affaire waaye ministre of defence mu ngi fa moom tam nangu na jàmbat yi ne lépp luñ fi jàmbat ministre bu mu nekk si ndoddam bu demee dana gis ministre boo na ko ne suñ taw bi waxoon nañ li si mbiri agriculture mbiri health am na fu ñu dem ñaan lopitaan ak yooyu waaye ndox fu kaam am fexe na bu bool am fa bu koñ bu dëkk boobu amul sax foofu la ñoo ñëw root si dëkk yi dem yëpp amul benn dëkk bu ñu dem askan bu fa nekk ñaawlu seen diggante ak soldat dafa rafet dëkk boo dem bu ñu ko waxee rek mu gën a rafet soo xam naa comme lu maam di wax boo nekkee si taw bi dama ne maam wax na dëgg man lu ma gis suñu soldat yi dafa ma gën a jox yaakaar parce que jege naa leen one week bu nga xam ne ni xam naa lu nekk si ñoom ñu war a mun a amee kaaraange réew mi leen because ñu bëgg seen réew leen ba pare ay professionnel soldat Amadou leen fi xam because doo leen xam ba nga nekk si seen biir soo ñooñu war nañ mun a amee everything yi réew mi téye ko because dañ koo téye ak xool because xam nga téye li nga moom xam nga benn paa bi lu mu waxoon fan naa ne benn waay moom ma ko waxoon mu ne ma dafa am ñu nga xam ne dañ bëgg si réew because spécial Gambien bi na banko kooku du ko dee caaxaanee yes na banko comme suñu réew am na ku nga xam ne bu nekkee si moom boo ko dénkee réew mi rek dina ko téye bu baax soo yooyu bokk na si yi nga xam ne ni ak yeneen waaye tam nag bagage yi moom na ne ku ko yàq da ngay fay de dana drive am sax yàq na motoom fekk mu ngi mission daf ko ne 3 days nga réglé moto bi réglé na ko senior officer yàq na motoom daf ko ne 3 days nga réglé moto bi réglé na ko mu ne ma waaye léegi si ganaar di romba sax driver bi dina xoon mu ne ma yees mu ne la moto yi nekkut fi pour kam commande si ku la nee nga war ko dem fu la neex ñëw non daf fi nekk pour mission suñu amee lu ñoo génn dem waaye soo ko yóbboo emergency am fan la gars yi di dem askan bi tam jàmban ne moto yi gën a bari ak personnel yi nekk si kaam si ak troupe si au garde poste yi yëpp ñu gën a bari am na solo moom motoom jox na si exemple 9 years amoon général Badji amee na ko mu ne kinte ak moom soo ñun nag suñu directeur yi kuñ pousse nga dem di demande Prado ñetti CDS benn moto te ba léegi moto bi yow gis nga ko moto mbaa ngi nii
ñun kuñ def direct bu ñu la yóbbee nga ne da ngaa dem jënd Prado bu ees doo yóbbu moto bi nga amoon soo dañ war a seetaat dafa joxe exemple am na wax ministère yi compete kat mooy dawal moto bu seer soo mu ngi nii moto baa wala directeur yi xoolal depuis général Badji ba léegi Masana Kinte ñëw moom itam mu 9 years almost moto bi boo ko gisee ba léegi mu ngi correct so ñun nag koo def ministre mu indi mu demande la Prado koo def directeur mu demande la Prado war nañ jël exemple si soldat te moo ñan lii message la tamit wane ne moto bi nga nekk waaw yow taxuloo waaw mission bi moo tax ak cër bi nga am moo tax ñu jox la ko def nga nekk foofu te ngay am na ñuy dox sa boor di dox waaw di la guard it's not you it's about the mission ak cër bi nga am moo tax te loolu des koy bàyyi dafa am solo des koy bàyyi soo dëggee ci moto bi nga xamante ne am nañ ku fi nekkoon am keneen ku fi nekkoon te man tamit naa fi jógee yes da ngay bàyyi sa yàlla ci ni ngay doxalee ak sa taxawaay moo tax message boobu dama bëgg mu dem si nguur gi yëpp across the board képp nga xam ne nguur daf laa jox oto da nga ko war a respect absolument so why not directeur bu jógee fii dem directeur boobu ñëwee mënut a use moto kooku why not ministre bi why not ngay demande ay Prado laa bëgg a fële ay lifin na réew mi nga xamante ne ñu ngi wane amuñ xaalis so dafa yéeme trop man daal gërëm naa ko de defi na lii xaw ma ko woon ba nu ma gis muy waxee ak leneen lijjantiwuma ko waaye nit ki li nga gis loolu nga mën a seede waaye defi na lii soldaar yi daal doole nit ñi leen war a gën a nit ñi yaakaar ne